Your Royal Highness, dear Ministers, Excellencies, dear participants and guests. It is a distinct privilege and an exceptional honor to welcome His Royal Highness, the Hereditary Grand Duke of Luxembourg at the University here in Luxembourg. We also have the very special honor of being in the presence of Alain Berset, Secretary in General of the Council of Europe, who will give the keynote speech today. It is also my privilege to welcome Elisabeth Mark, Minister of Justice and Minister Delegate to the Prime Minister for Media and Connectivity. I'm equally honored to welcome Claude Maisch, Minister for Education and Children and Youth, who is a little bit late because he's in a traffic jam, but he will arrive soon. It is a great pleasure to welcome Stéphanie Obertin, Minister for Research and Higher Education and Minister for Digitalization. And we are also waiting for Clifton Grima, Minister for Education, Sport, Youth, Research and Innovation of Malta. Malta will take over the chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe from Luxembourg in May. He is also in a traffic jam, but he will arrive probably in 5 minutes. I would like to extend a very warm welcome to Yves Elsen, President of the Governing Board of the University of Luxembourg, and Professor Dr. Jens Kreisel, Rector of the University of Luxembourg, whose leadership continues to shape and strengthen our institution. I would like also to express my sincere appreciation to the Vice Rectors, Deans and Directors of the interdisciplinary centers for their invaluable contributions to our academic community. And finally, a warm welcome to all conference participants, esteemed colleagues, guests and students. It is with great pleasure that I open this conference on democracy in use in the digital age, a forum for meaningful exchange on one of the most pressing issues of our time. It is now 2 years since Patrick Engelberg, Luxembourg's ambassador to the Council of Europe in Strasbourg, contacted me. He informed me that Luxembourg would be chairing the Committee of Ministers of the Council of Europe from November 2024 to May 2025, a role of great importance at a time when democratic values are facing growing challenges across Europe and beyond. Through its chairmanship, Luxembourg has placed a strong emphasis on strengthening democracy and the rule of law, promoting mutual respect in diverse societies, and using culture and heritage as a means to promote human rights. At a time when the resilience of democratic institutions is being tested, not only in Europe, but also across the Atlantic, the need to reaffirm and defend the principles of open societies has never been more urgent. In this context, Patrick and I agreed on the need for a major event to address a central question: how can the fundamental democratic idea of Europe be successfully communicated in the age of digital technologies? In other words, what aspects of the digital world challenge our values and principles, and what aspects offer opportunities to strengthen them, especially for the younger generation? These questions are not just of academic interest. They go to the very heart of our political order and of our social beliefs. Democracy thrives on informed citizens, diversity of opinion, critical thinking, and the ability to engage in constructive debate. And constructive debate means not only persuading the other person of your point of view, but also being willing to be persuaded by arguments. Jürgen Habermas once called this the uncursed power of the better argument. And I believe that arguments based on evidence are the very foundation of any democracy. Yet, these very cornerstones are increasingly under pressure in the digital age. The disturbing rise of populism and the growing influence of populist parties in many European countries pose a serious challenge to our democratic systems. Populist movements benefit from the dynamics of social media, where algorithms often amplify extreme positions, promote polarization, and create echo chambers,
And in such digital spaces, the aim is no longer to exchange arguments, but to confirm existing beliefs. At the same time, we are witnessing a growing erosion of trust in traditional sources of information. The targeted dissemination of fake news and deep fakes, the manipulation of images, videos, and audio using artificial intelligence, all these challenge the credibility of what we believe to be true. This not only creates uncertainty among citizens, but can also directly undermine democratic processes. But digitalization is not only a threat, it also offers great opportunities for democratic participation and civic education. It has never been easier to stay informed about political issues, to network with like-minded people, and to express one's views publicly. Digital platforms allow citizens to actively participate in political debates, organize protests, and exchange ideas across national borders. Open data, transparency initiatives, and digital formats open up new avenues for direct democracy and foster closer links between governments and society. These tools can provide low-threshold access to political processes and enable new forms of participation, especially for young people growing up with digital technologies. Young people are at the center of this development. They are growing up in a world where digital technologies are ubiquitous and social and political life increasingly takes place online. They consume news via social media and discover political content on platforms such as YouTube, TikTok, or Instagram. But this is precisely the challenge. They are exposed to an overwhelming amount of information, where it is often difficult to distinguish between facts, opinion, and targeted disinformation. The consequences are far-reaching. Without strong digital literacy, democratic engagement risks being undermined rather than enhanced. When algorithms control political discussions and reinforce populist narratives, there is a risk of radicalization or disengagement from political discourse. However, young people also have the potential to actively shape democracy in the digital age. They are highly connected and use social media not only passively, but also as multipliers and initiators of social change. Their ability to mobilize digitally is evident in global protest movements, digital petitions, and new forms of engagement. This conference is dedicated to all these issues. As you will see from the program and the many presentations that will take place tomorrow, we have tried to shed light on all facets of the complex issues I've just outlined. We have brought to Luxembourg distinguished scientists from all over the world, and I would like to thank them in advance for their contributions. The University of Luxembourg is honored to host this conference here in Luxembourg, a place that stands for excellence in research and education and is committed to an open, interdisciplinary dialogue on the future of our society. Two important units of the University of Luxembourg have joined forces to organize this conference. Firstly, the Luxembourg Center for Educational Testing, LUCET, and in particular, Dr. Isabel Baumann, who has worked together with me the past months in planning and coordinating this event. And secondly, the University of Luxembourg Institute for Digital Ethics, ULITE, of which I am the founding director and which started its work in January this year. ULITE is a transdisciplinary institute that brings together the university's diverse expertise in the social sciences, humanities, computer sciences, law, economics, and other disciplines. The challenges posed by rapid development of artificial intelligence and digitalization are so complex that no single discipline can address them alone, especially when it comes to societal impacts, ethical issues, and regulatory challenges. ULITE provides a platform for scientific research and public dialogue with the aim of developing well-founded answers to the pressing questions of digital transformation and advising decision makers in politics, business, and society.
Over the past few months, we have worked very closely with the Luxembourg Embassy at the Council of Europe, and in particular with Ambassador Patrick Engelberg. And I would like to thank you, dear Patrick, for your excellent cooperation, your constant advice, and your support. Without you, this whole event wouldn't have been possible. I wish you all an exciting conference with many lively debates today and in the coming days. And now, it is a special honor for me to hand over to the rector of our university, Professor Jens Kreisel. Thank you. Merci. Altesse Royale, Your Excellency, Mr. Secretary General, chers membres du gouvernement, dear Minister Grimmer, dear President of the Board of the University, Excellencies, distinguished guests, friends and colleagues from the University of Luxembourg. Moyen, bienvenue à l'Université de Luxembourg. Herzlich willkommen an der Universität Luxemburg bei diesem schönen Wetter auf unserem Campus. It is my privilege to welcome you to the campus of the University of Luxembourg today in this extraordinary sunny day. We're very proud to host this important conference on democracy and youth in the digital age. The digital age. A couple of months ago, this was a really modern expression. Today, my feeling is that artificial intelligence has become the predominant term in the digital age. So let me rather perhaps speak about democracy and youth in the time of artificial intelligence. Why is this topic of interest? Because artificial intelligence is transforming the way the youth engages with information, debates ideas, and also participates in democratic processes. To start, let me consider a number of opportunities and challenges, and I would like to start with the opportunities, because very often we speak much more about the challenges of social media on artificial intelligence, but I think it is fair to say that social media and AI also are a tool for political awareness, at least in principle. In principle, digital platforms help younger people to access diverse perspectives. They help them to analyze complex issues, if it is well done, and it helps them to mobilize themselves for a cause they might believe in. And this is something I see very much also with my own kids. They also use positively social media. Now, obviously, there is an enormous risk because AI, in particular, and even more than perhaps digital tools, they are shaping political opinions. And it's really because of AI-driven algorithms that the risks start, because they reinforce, at least they've got the potential to strongly reinforce biases of all sort. They spread misinformation at a speed we have never seen before, because misinformation has always been existing. Fake news has always been existing. The big difference is the speed with which they spread. And they can manipulate public opinion. And perhaps the most important thing is that this can be done without the users realizing it. These algorithms, they are powerful. They know more about ourselves than we might know. So they're in a powerful position to influence us. We are not an equal side of power with the digital tools. Now, the faster these specialized knowledge and expertise becomes obsolete, the more it is important to have the proper analytical and critical tools to have key competences to address this. So the youth of tomorrow, or should I say of today, must be able to question deeply sources, to deal with fake news, to recognize them, to put information into their context, and I will come back to this later on, and they must be able to recognize when they are manipulated. And that is very easily said, but it's very difficult to be done. One of the important things is that the youth does not blindly rely or believe in authorities, be they real or be they digital in nature. And they need values, and they would benefit really from an important political education, media skills, and especially flexibility to adapt at all times to the changes we have with different digital tools. So
fortunately, there is robust evidence that universities have a particular role to play in this process. European universities, and also our universities, we are based on academic freedom and the freedom of thought. This is something the students learn at our institution. We provide a forum for discussion and especially evidence-based debate. So we don't base our debates on fake news, but on real scientific evidence. We defend a free dialogue at the university, and we create spaces of debate for critical thinking. Now, as professors, educators, researchers, and mentors, we must ensure that AI really serves as an enabler of democracy and is not a threat to this. At the University of Luxembourg, we have taken specific measures in that direction, and we have developed our own portal with teaching modules and digital source criticism, and we do our own fact checks. What I find pretty interesting is that these tools have not been developed by computer scientists, but they have been developed by historians. Because historians, they're used to question things over hundreds of years. They've got a tradition of doing source criticism. And I would like to say that in this time of technology advances, we have much to learn from humanities and social science, which can help us guiding really how to deal with these different situations. Another point I would like to underline is for those of you who are guests here today, you are guests at the most international university of Europe. Our students and our staff come from 140 countries, and typically when we welcome new students at our university, 1/4 of them speak 5 languages. 1/4 of our students in the bachelor speak 5 languages. But there is much more than languages. There is having different cultures. And I believe that is even more important because having all these nationalities together promotes intercultural competence. And this intercultural competence we are providing to our students has such an important impact in democracy because they provide values like tolerance and mutual respect of different viewpoints and cultures. A last point which is of importance to me for our university is research. We have to question what is the difference between a perception and what is reality. We all have personal perceptions of what digital tools do to us, and we've got perceptions of what digital tools do to our kids. But is this really reality or just our perception out of our generation? It is the role of the university to do research on this, to share what is reality and what is perception. And I really believe that digitalization and AI and the social media need this look. So we've been speaking a lot about AI and digitalization, and we often have a critical view on this. So now, after having discussed this, last point I would like to make is I would like to make us to think about ourselves, to give us a bit more a positive spirit, about what makes us human really special. So that is rather a topic for a beer or a coffee, but I would like to underline 2 words. The first word is the word consciousness. Consciousness is really an interesting word. There are many different translations into French and German. It's not a straightforward word, but basically it does mean we know what is going on around us. And the best specialists in the world, the best scientists in the field of consciousness, they say the following. They say the difference of us humans to a supercalculator is that our supercalculator up there is connected to a body. We know what it is falling in love. We know what it is physically. We know what it is being hungry. We know what it is feeling pain. So we do, if you want so, a very specific data collection as humans. So being connected with our machine to a body is something really special that only we have. And a machine does not have this. And this brings me to a second point I would like to bring up, is the word contextualization. A machine has great difficulties in contextualization of things because they don't know the environment around us. So what we know as humans is how to contextualize things from a technological viewpoint, from a social viewpoint,
from an ethical viewpoint and from a cultural viewpoint. So we've got many attitudes we should use and not always see the machine as superior. It is Royal, ladies and gentlemen, education, research, and the social commitment of universities are absolutely excellent instruments of safeguarding democracy in the long term. And together, let us ensure that knowledge prevails, and let us use our consciousness, and let us use our capacity of contextualization for democracy. And I would, to end, like to thank the organizers for this wonderful event, for bringing together excellent experts, and I wish you all stimulating exchanges over the day. Thank you very much. I have now the privilege to give the floor to His Royal Highness, the Hereditary Grand Duke of Luxembourg. Mr. Secretary General, dear ministers, dear Rector Kreisel, dear organizers, dear students. It is a great honor for me to participate in this conference today. Speaking at academic conferences is not a routine part of my role as Crown Prince, but the topic you will be exploring in the coming days is of such vital importance that I could not, in good conscience, allow myself to miss this opportunity to engage with you. So let me thank all of you for being here today, for showing your interest and willingness to engage in what I am confident will be passionate discussions. A particular thanks goes to the Secretary General of the Council of Europe, Monsieur Alain Berset, and to all the experts who flew in from abroad to participate and give their point of view. Not forgetting those who are gathering us here, Professor Georg and the university represented by its rector, Dr. Jens Kreisel, as well as our team running the Luxembourg presidency of the Council of Europe, represented by Ambassador Patrick Engelberg. Before diving into the complexities and opportunities of the digital era, I wanted to start by looking back into the past. On the 27th of January of this year, I attended with the Prime Minister a ceremony in a very sad place in Poland, far, very far from artificial intelligence and social media. A place where 1 million people were murdered on an industrial scale. You have probably guessed, it was Holocaust Day, and we were remembering the 80th anniversary of the liberation of the extermination camp in Auschwitz. Why do I bring this up here? Because the words of the survivors echo as haunting reminders of humanity's darkest hour, urging us to remember and stand up against hatred and injustice. Since 1945, many of those survivors have tirelessly passed on their testimony to young people with the creed, "Never again." Today, those voices are fading, because only few survivors remain, but also because our democracies are fragile. Living in a democracy is something we are taking for granted. Some democracies are even showing severe and alarming signs of crumbling. The erosion of democratic principles is not new, but we are witnessing a clear acceleration of this process, notably due to global digitalization and more specifically with the emergence of social media, as was mentioned. Distrust has always existed, but it has intensified in the digital age. For instance, a recent survey in Luxembourg has sparked debate over some of its findings, particularly the surprising proportion of 18 to 24-year-olds who questioned whether democracy is the best form of government. Does this signal a shift in perspective? I'm looking to our government representatives here who are delving into this challenge and have the difficult task to finding answers. There is disinformation, cyber harassment, and manipulation of opinions out there. Threats which artificial intelligence did not invent,
but which it amplifies through content generation and its ability to distort images. There is a growing erosion of our private sphere as data collection by certain companies and governments expands to unprecedented levels and new dimensions. The challenge here lies in balancing a thriving data economy with the protection of individual privacy and intellectual property. Yes, those are serious threats and challenges because they can significantly undermine our democratic societies by eroding trust. I am sure you will discuss them extensively during this conference. However, engaging in conversations about the digital revolution is not about painting a gloomy future. We have to address those challenges in a concerted effort, but we must also grasp the innovation, the progress, and the new possibilities that technology brings. I am a father of two lovely boys, Charles and François, are 4 and 2 years old. Of course, I am wondering in what world they will grow up. Of course, I want to shelter them from the threats we have discussed. Fortunately, we have some powerful tools at our disposal to help us in this mission. Education being one of the most vital, as Rector Jens Kreisel has underlined. Politicians are responsible for ensuring that policies and regulations keep pace with technological advancement, fostering innovation while safeguarding ethical standards and social equity. So do teachers, in empowering the youth, helping them to think critically and to develop the skills needed to navigate in increasingly digital worlds. By fostering digital literacy, educators play a crucial role in preparing future generations to harness the benefits of technological progress while mitigating its potential risks. Professor Mein has raised this point. I consider this empowerment as particularly important indeed. Dear young minds of today, change does not have to be dictated from above. It starts with you. Critical thinking must be your tool and your power to question, innovate, and shape the future. Education is your best way to become informed and engaged citizens capable of resisting disinformation. You are the heart of our democratic societies. It is you who have the power to enact change with fresh perspectives, energy, and a strong sense of justice. Democracy needs your active participation. Your participation, your voice, and your actions matter. I know this is a great responsibility, and yes, the challenge is real. But the digital tools also offer great opportunities and for your generations in terms of democratic participation and staying informed. Use them wisely. But on a personal note, I urge you, don't let the convenience of artificial intelligence dull your creativity or hinder your independent thought. Let technology be a tool and not a crutch. Thank you very much and have a wonderful conference. Thank you very much, Your Royal Highness. And now I'm delighted to give the floor to our Minister of Research and Innovation, Stéphanie Obertin. Royal Highness, Excellencies, dear Ministers, dear Rector, dear Professor Mein, ladies and gentlemen. It is an honor for me to speak here today at the University of Luxembourg at the conference Democracy and Youth in Digital Age. This meeting, embedded in Luxembourg's chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe, reflects our deep commitment to promoting and developing the Council's core values of human rights, democracy, and the rule of law. Digitalization and scientific research are pillars of our modern democratic society. They not only drive economic innovation, but are also necessary tools for social and political participation.
A functioning democracy is based on informed and empowered citizens. Access to reliable scientific knowledge and trustworthy digital platforms is as essential to enable a critical public sphere. At the same time, these pillars are under increasing pressure. Around the world, we are experiencing a restriction of scientific freedom, be it through political influence, economic interest, or growing skepticism against scientific findings. It is our task to clearly identify these trends and develop strategies to protect science and research from external pressure. The freedom of science, research, and teaching is a cornerstone of democracy. Scientific findings should be independent, fact-based, and openly accessible in order to enable an informed social discourse. This is the only way to promote a culture of debate that is based on arguments and not on emotions and disinformation. Science serves as a role model for democratic processes and strengthens our society resilience to manipulation. Digitalization offers new opportunities for the dissemination of information, political participation, and social networking, but it brings also challenges. The increasing spread of misinformation influences public opinion and can undermine trust in democratic institutions. In addition, the dynamics of social media mean that extreme positions are reinforced, while nuanced, fact-based discussions often take a backseat. This requires us to act consciously and resolutely. We must shape digital technologies in such a way that they serve democracy and do not become a risk to it. This includes clear ethical guidelines, regulation on platforms, and increased media literacy, especially among young people. In Luxembourg, we are focusing on technological innovation and are in the process of finalizing strategies in the areas of artificial intelligence, data science, and quantum technology. In this context, we have also recently launched 2 major projects initiated and supported by the European Commission at European level. The construction of the supercomputer for AI applications, the Meluxina AI, combined with an AI factory to promote an artificial intelligence ecosystem, and the development of a quantum supercomputer, the Meluxina Q. These initiatives offer huge scientific and economic opportunities, but also raise pressing ethical questions. It is our duty to develop these technologies responsibly and to carefully consider their social impact. An important player in this discourse is the Institute for Digital Ethics at the University of Luxembourg, which was founded at the beginning of this year. As you all know, it is the organizer of this event. With an interdisciplinary focus, the Institute analyzes the ethical implications of digitalization, formulates strategic recommendations, and promotes dialogue with society. The National Ethics Commission has also taken up the topic and last year published a report entitled L'éthique face à l'intelligence artificielle, to initiate a diverse debate on the opportunities and risks of artificial intelligence. As a government and as research and educational institutions, we attach a high priority to new technologies, not only because of their scientific and economic potential, but also because of their profound impact on our society. With this in mind, the government is already supporting its citizens, administrations, and companies with useful projects that are AI-driven. I will mention just a few of these projects. Sprachmaschine.lu, which makes it possible to listen to text written in Luxembourgish and transcribe spoken texts. The Accessilingua project, we will be able to write complex texts in plain language. The Justice is already using AI to find specific legal texts, judgments, and precedents. The DAA, Distribution d'eau d'Ardennes, can already detect water leaks thanks to AI. The Land Register and National Library can recognize old writings, signs and fields, etc., thanks to AI. A future semantic search will replace the keyword search on myguichet.lu.
With the digital transformation, we will be able to guarantee access to information, which every citizen is entitled to in order to be able to form a free opinion regardless of age and disability. It will make our everyday lives easier, both professionally and privately. In doing so, we must not ignore the human and moral dimensions. We must ensure that the digital transformation is shaped in a way that strengthens our fundamental democratic values. I invite you all to actively participate in this important discussion and to work together to find solutions that maximize the opportunities and minimize the risks of the digital era. The future of our democracy depends on it. Thank you for your attention. We are very thankful today that His Excellency Alain Berset, Secretary General of the Council of Europe, has agreed to deliver a keynote. Mr. Berset, the floor is yours. Merci, Votre Altesse Royale, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Monsieur le Recteur, Madame la Maréchale, Monsieur le Président des délégués des ministres du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs, je dois vous dire, j'étais un peu stressé au début parce que je me suis dit, mais est-ce que je devrais parler en anglais? Jusqu'à ce que ma conseillère me rappelle qu'au Luxembourg, tout le monde parle au moins 3 ou 4 langues. Et j'ai compris qu'en fait, c'était même plus que ça. Le recteur nous a dit 5. Un quart. Oui, vous savez, on fait vite des raccourcis par les temps qui courent. Un quart des étudiants, avez-vous dit, parlent 5 langues. Donc, si vous le permettez, pour poursuivre sur la tradition du Conseil de l'Europe emmenée ce matin, je vais continuer à vous parler en français cet après-midi. Pour vous dire d'abord le plaisir, mais non seulement le plaisir, l'honneur que vous me faites, mais pas tellement à moi, mais à travers moi surtout au Conseil de l'Europe, en nous ayant associés à cette importante manifestation, en nous donnant le privilège de pouvoir porter une keynote au début de cette rencontre. Je vais tenter d'utiliser ce moment, cet espace, pour porter avec vous quelques réflexions, peut-être quelques questions, tenter d'ouvrir quelques portes. On ne va pas les fermer aujourd'hui, on n'aura pas les réponses à tout, mais peut-être participer collectivement à un exercice de réflexion. Et pour commencer, si vous le permettez, je vais me prêter un exercice un peu particulier. Je voulais d'abord vous poser une question, vous faire travailler un peu, en vous demandant, alors vous savez, il existe dans les générations récentes cette catégorisation des générations. Alors on connaît la génération du baby-boom après la Deuxième Guerre mondiale jusque, m'a-t-on dit, à 1963, 64. On a ensuite la génération X, de 65 à 79. Moi, je dirais 79, parce que j'ai des origines suisses, si vous comprenez ce que veut dire 79. Et ensuite, on a la génération Y de 1980 pardon, à 2000, et ensuite la génération Z de 2001 et après. Et ma question, je ne sais pas si j'ose vous demander ça, mais est-ce que les personnes de la génération Z, donc nées après 2000, veulent bien lever la main dans la salle? Voilà, il y en a quelques-unes, merci. Et je vous demande ça parce que c'est en fait de vous dont on va beaucoup parler. Toutes les réflexions qu'on mène aujourd'hui, naturellement, elles intéressent nos générations, elles intéressent l'ensemble de la société, mais en fait, en parlant de jeunesse, on parle de quoi? On parle de perspectives pour le futur, on parle de l'avenir de nos sociétés. Et c'est de cela dont il est question, de cet avenir commun et également de la démocratie. Et d'abord, quelques constats. Si on regarde autour de nous, et cette réalité, je crois qu'elle le vaut au Luxembourg comme ailleurs, et on constate autour de nous que environ un tiers de la jeune génération, disons des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, dit aujourd'hui ne pas vouloir ou ne pas pouvoir se positionner clairement en faveur de la démocratie comme étant la meilleure forme possible de gouvernement. Ça fait quand même, enfin un tiers, c'est même plus d'un sur 3. Ça signifie que, dans le fond, sur notre continent, cette réalité est très présente. Elle n'est pas seulement chez la jeune génération ou dans la jeune génération, elle l'est pour toutes et tous. Et on le constate dans les sondages et dans les statistiques qui existent.
Et cela signifie que nous avons de plus en plus de gens autour de nous qui estiment, au fond, que la démocratie n'a peut-être pas tenu toutes ses promesses. En quelque sorte, elle n'a pas livré la marchandise. Et cette réalité qui est présente sur le continent, et qui est présente un peu partout, eh bien, elle s'accompagne encore d'autres statistiques, d'autres éléments intéressants, mais un peu effrayants aussi. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a eu cette recherche qui a montré que plus de la moitié des jeunes Britanniques estiment que le pays se porterait mieux avec un leader fort qui n'aurait pas à se soucier du Parlement et des élections. Un peu le même type de question. Alors, la question que ça pose immédiatement, c'est quel est le phénomène auquel nous sommes confrontés? Est-ce que nous sommes en train de perdre notre jeunesse, la société? J'espère bien que non, je ne crois pas que ce soit le cas, mais au moins nous sommes en train de perdre une certaine forme de naïveté par rapport à nos valeurs, à ce qu'elles représentent, et au fait qu'il ne suffit pas de les considérer comme étant les plus fortes et les meilleures, encore faut-il convaincre, s'engager pour elles, et le faire sans relâche. Et je crois que c'est une des questions, au fond, je pose cette question autour de la démocratie et du mode de gouvernance, parce que c'est une des questions qui est au cœur de cette conférence, une conférence d'ailleurs à l'image de la présidence luxembourgeoise du Comité des ministres, du Conseil de l'Europe, une présidence tournée vers l'avenir, une présidence fortement ancrée dans les valeurs, une présidence au fond totalement fidèle à ce qui fait le continent européen et la famille européenne, les droits humains, la démocratie dont je viens de parler et l'état de droit. Alors je crois que dans ces conditions, l'enjeu en fait peut se résumer de façon assez simple. On pourrait le résumer comme ça: la révolution numérique et l'intelligence artificielle vont-elles creuser encore davantage le fossé entre les sociétés et la démocratie, y compris pour les plus jeunes, les prochaines générations, celles et ceux qui seront aux affaires à gouverner les pays du continent européen d'ici quelques années, y compris peut-être aussi pour les personnes les moins favorisées sur nos continents, ou alors est-ce qu'au contraire, eh bien, avec la révolution numérique et l'intelligence artificielle, on peut envisager de transformer la participation politique, créer de nouveaux espaces d'échange, de dialogue, de débat, inventer, pourquoi pas, peut-être de nouvelles formes ou d'autres formes d'engagement. Alors, ce sont des questions qui nous occupent beaucoup au Conseil de l'Europe et qui, je crois, nous occupent bien au-delà, occupent nos sociétés, nos gouvernements et l'ensemble des personnes qui réfléchissent en fait à l'organisation de la société. Et je souhaiterais partager avec vous, dans ce cadre, dans ce cadre de questionnement, deux exemples, deux expériences en fait vécues récemment. Alors, je ne vous prends pas pour mes psychologues, hein. Ce n'est pas que je veux partager avec vous une expérience traumatique en espérant pouvoir m'en remettre, mais un peu quand même, vous allez le voir pourquoi. Un peu quand même. Le premier exemple, la première expérience que j'ai vécue récemment nous emmène à Paris. Récemment, au sommet sur l'intelligence artificielle. Il y a quelques semaines de cela. Alors, je ne vous raconte pas tous les détails, les rencontres et tout ce qui s'est produit là, mais enfin, une anecdote. Le soir, imaginez la situation. On est au Palais de l'Élysée, imaginez le décor, hein, les dorures. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais est-ce que c'est des salons Louis XIV? Enfin, comment qualifier ce mobilier? J'en sais rien. Mais enfin, c'est assez... On est ancré dans l'histoire. Imaginez ce moment de soirée. C'est un dîner organisé par le président Macron en marge du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Et autour de la table, il y a beaucoup de gens d'horizons divers, mais il y a notamment les grands noms de la tech mondiale, comme on pourrait l'appeler. Et parmi eux, il y a Sam Altman. Vous avez déjà entendu parler de Sam Altman, c'est le patron d'OpenAI, le créateur de ChatGPT. Et à un moment, dans la discussion, qui était assez spontanée et ouverte, quelqu'un lui demande « Mais monsieur Altman, où est-ce que nous serons dans 5 ans avec l'intelligence artificielle ?» Alors bon, on est en 2025, tout le monde sait compter, 5 ans ça fait 2030. Où est-ce que nous serons en 2030 avec l'intelligence artificielle? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Sa réponse, aucune idée. Il a dit, j'en sais rien.
Elle a dit, j'ai aucune idée, parce que 5 ans, mais vous vous rendez compte, c'est dans une éternité. Premier choc que je partage avec vous. Et moi, d'ailleurs, je suis intervenu un peu plus tard dans la soirée. J'ai dit, mais vous savez, 5 ans, c'est une éternité, mais j'ai l'impression, si les choses se passent comme on peut le souhaiter et l'espérer, dans 5 ans, nous serons tous là encore. Hein, parce qu'en fait, 5 ans, c'est demain. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'on est en train d'aller dans un monde où on n'a aucune idée de ce qui va se passer avec un changement majeur de la technologie dans nos sociétés, mais qu'en fait, on sera tous là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je crois que cet exemple, si on doit chercher une comparaison, c'est un peu comme un avion qui décolle, et puis une fois qu'il est en l'air, il a pour 3 heures de carburant, et puis vous dites au pilote, bon, ben, on va atterrir où? L'aéroport, quelque chose? J'en sais rien. Ça fait penser un peu à cette image. Et donc cet exemple, en fait, nous apporte un élément sur lequel je voulais m'arrêter avec vous ce soir, c'est la question du temps, de l'accélération du temps. Et ça, c'est un élément essentiel auquel on doit réfléchir, et je pense que les jours qui s'ouvrent vont vous donner l'occasion de réfléchir à cet élément du temps. Le temps s'accélère, avec pour conséquence plein de choses, mais peut-être probablement aussi un manque de perspective pour nous toutes et tous, mais aussi pour les plus jeunes générations, en disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Et si on ajoute à cela ce que je disais au départ, à savoir que la démocratie a probablement, ou nos systèmes démocratiques ont créé des conditions dans lesquelles on a le sentiment que la marchandise n'a pas été livrée, alors que les générations passées avaient des perspectives, on savait que le futur serait plutôt meilleur pour toutes et tous, on avait confiance dans l'avenir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Une suite de crises. La crise financière de 2008, les conséquences de la crise financière avec la crise de la dette, la crise de l'euro, comme on a pu l'appeler. On a eu ensuite la guerre en Géorgie en 2008, c'est quand même sur le continent européen, en 2014 en Ukraine, en 2022 en Ukraine. On a ensuite la montée des populismes dans les années 2016-2017 de manière très marquée. On a la crise Covid 2020 à 2023 et pendant tout ce temps-là, la crise du climat. Et donc, ça n'est pas la démocratie qui n'est pas capable de livrer la marchandise. C'est que quand il y a une séquence, une suite de crises ininterrompues, pas de stabilité, pas de clarté vraiment où va le monde, eh bien, il est très difficile d'avoir des perspectives stables. Et en fait, il ne faut pas blâmer la démocratie pour cette situation où les perspectives manquent, mais au contraire, se souvenir que la démocratie est le système qui permet de créer, lorsque les choses le permettent, une situation stable, des relations fondées sur la paix, parce que la démocratie permet l'état de droit. L'état de droit permet d'avoir de la stabilité dans les relations entre les États et entre les individus, et ça crée des conditions qui permettent à la paix de prospérer, et c'est dans des conditions de paix qu'on a des perspectives qui peuvent se développer pour les sociétés. Voilà, donc la question du temps, elle est extrêmement importante. Juste encore un autre élément sur le temps. Vous savez, on a l'impression, et le temps, alors bon, moi je suis d'origine suisse, j'ai toujours beaucoup de plaisir à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savent pas que Einstein était suisse, voyez-vous, il n'était pas américain. La relativité du temps, vous connaissez tout cela. D'ailleurs, petite anecdote, vous savez que Einstein, et c'est véridique, hein, il a développé la relativité restreinte en 1905. Il était à ce moment-là employé de 3e classe au bureau des brevets de la Confédération suisse. Imaginez ce que peut permettre une administration lorsque, les conditions le permettant, un esprit brillant peut développer des théories. Bon. La relativité du temps, je vous dis ça pourquoi? 5 ans, c'est 2030, on pourrait se dire c'est loin. Bon, c'est une éternité. Prenons pas 5 ans, prenons 15 ans. On est en 2025, dans 15 ans, c'est 2040. Alors là, vous êtes d'accord avec moi, 2040, on a l'impression que c'est très loin quand même. 2040, on verra. Mais c'est 15 ans. Prenons les mêmes 15 ans vers l'arrière. 2025, c'est 2010. Et 2010, c'était hier, pour toutes et tous. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait en 2010, où vous avez passé vos vacances, ce que vous avez mangé à Noël, la dinde. Et ce qui s'est passé est encore très présent. Et donc, on a tendance à ne pas voir que 15 ans dans l'avenir, c'est en fait demain. 5 ans, ce n'est pas une éternité. 15 ans, c'est tout près, en fait. Ce n'est pas du tout une éternité. Et que la comparaison avec le passé nous rappelle à quel point c'est proche et à quel point il est important qu'on s'engage pour savoir dans quel monde on veut vivre dans les 5, 7, 8, 10, 12, 15 prochaines années. Parce qu'encore une fois, ce qu'on peut se souhaiter, c'est d'être encore tous là pour voir ce que cela aura donné.
Un autre élément sur lequel j'aimerais bien sûr peut-être passer ou brièvement sur cette question-là, c'est la question de la banalisation du sentiment d'impunité dans un moment où le temps se perd. Regardez, aujourd'hui, on peut publier sur les réseaux sociaux, le temps, 5 ans c'est une éternité, ça veut dire qu'une semaine c'est déjà beaucoup. Et qu'une journée, c'est aussi pas mal de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Vous pouvez aujourd'hui, même avec des responsabilités politiques, prétendre quelque chose, vous prétendez le contraire une semaine plus tard, et cette incohérence va déranger personne, ou pas grand monde. Il y a 25 ans, ce n'était pas comme ça. On faisait attention à être très cohérent avec ce qu'on disait, de rester cohérent. Aujourd'hui, il est possible, sans problème, d'affirmer que l'Ukraine est responsable de la guerre, le lendemain de dire que c'est bien la Russie qui l'a envahi, et de continuer avec ce rythme-là. Il est possible de tordre l'histoire. Il est possible aujourd'hui, très sérieusement, dans un débat public pour une élection nationale, de prétendre tout à coup que Hitler finalement était communiste, au plus grand mépris de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc un sentiment d'impunité par rapport à ce qu'on peut raconter ou déraconter, tricoter, détricoter, qui pose naturellement aussi un problème, et c'est en lien avec la contraction du temps. Deuxième expérience que j'aimerais partager avec vous, également un peu traumatique, pardonnez-moi, c'était pas à Paris, c'était à Munich. C'est tout récent, c'était la conférence sur la sécurité à Munich. La conférence sur la sécurité, et comme beaucoup, j'étais assez surpris, sidéré même, par le discours du vice-président américain J.D. Vance. Je dois vous dire, moi, je m'attendais à peu près à tout en termes de critique sur le modèle européen, sur le système européen, sur le surplus d'administration, sur la lourdeur des processus. Je m'attendais à peu près à tout, sur les questions de genre, sur tout ce qu'on peut reprocher à toutes sortes de gouvernements européens. Je m'attendais à tout, mais il y a une chose que je n'ai pas vu venir. Alors, mais pas du tout, hein. Je n'ai pas vu venir la critique sur la liberté d'expression. Alors ça, je dois vous avouer, je n'ai pas vu venir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question. Hein. Je ne suis pas en train de me moquer de ce qu'il a dit. Mais enfin, il me semble qu'il y a plein de choses qu'on peut reprocher à notre continent, il y a plein de critiques qu'on peut poser, il y a plein d'éléments sur lesquels on doit entrer en matière pour en débattre et essayer de faire mieux. Mais s'il y a un point sur lequel je pense que le continent européen, dans le fond, est libéral, voire très libéral, c'est, me semble-t-il, la liberté d'expression. Le fait de pouvoir exprimer librement des idées. Le fait de pouvoir, en suivant cela les grands penseurs des Lumières, dire « je ne suis pas d'accord, mais il faut que tout puisse être exprimé, je vais me battre pour que vous puissiez le dire ». Vous connaissez cela. Le fait que dans le débat démocratique, on est capable d'entrer en discussion avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord et de voir que peut-être l'autre a un point et qui va faire un peu progresser ma propre réflexion. C'est ça, en fait, la force du débat démocratique qui permet d'aboutir, si ça fonctionne bien, à des résultats de meilleure qualité que si on est en train de réfléchir tout seul. Et donc, je n'ai pas vu venir cette critique, je vous le dis franchement, et cette critique me rappelle, dans le fond, qu'un des éléments essentiels du fonctionnement démocratique, c'est la question de l'éducation. Au Conseil de l'Europe, on parle beaucoup de démocratie, qui est fondamentale pour que l'état de droit puisse se développer, fondamentale pour qu'il y ait les droits humains. Mais on passe un peu vite sur ce qu'est la démocratie. La démocratie, quelqu'un assis dans cette salle, qui travaille pour le Conseil de l'Europe, nous dit c'est les élections et la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce que j'ai résumé correctement ? Et j'ai résumé correctement. Et je pense qu'on peut élaborer un peu plus largement, c'est naturellement une réponse qui n'est pas seulement provocante, elle est très importante, elle place la Convention européenne des droits de l'homme au cœur de la réflexion. Mais on peut élaborer un peu en disant que tout ça ne fonctionne pas sans un investissement massif pour l'éducation. C'est ce que vous faites ici, en fait. Et ça, je pense que c'est un élément très, très important aussi pour pouvoir faire la part des choses, poser une bonne culture du débat, se poser la question de ce qu'est un débat de qualité, de pouvoir aussi, dans le fond, apporter des réponses aux bulles d'information, de ne pas se laisser enfermer dans l'information, de savoir comment traiter les informations, comment traiter les sources. Aujourd'hui, l'élément suivant que j'aimerais porter devant vous, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on dit sociaux en tout cas, en fait, on crée des bulles qui se ferment un peu entre elles. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, je vous ai dit mon âge à peu près, hein, je suis au milieu de la génération X, en fait, 72. Et quand j'étais jeune, il n'y avait rien de tout cela. Et dans mon village, je viens d'un petit village de 3000 habitants,
Ben, en fait, quand les gens se retrouvent au bistrot, il y avait toujours quelqu'un à une table qui tenait des théories un peu bizarres, vous savez. On disait, il radotait un peu, il disait, oui, non, mais bon, personne n'a marché sur la Lune, ou bien vous connaissez un petit peu ça, ou bien la Terre est plate, etc. Et il y avait toujours quelqu'un à la table pour dire, non, mais franchement, ok, mais attends, et puis ça, et puis ça. Et un débat s'engageait même sur des choses assez qui pourraient passer ou qu'on pourrait imaginer un peu farfelu, mais un débat s'engageait. Il y avait un échange d'informations et on essayait de lui dire, de raisonner, de dire, mais quand même. Aujourd'hui, avec les réseaux dits sociaux, il n'y a plus cet échange, cette confrontation. Au contraire, celles et ceux qui pensent que la Terre est plate ou alors que personne n'a marché sur la Lune se retrouvent entre eux, dans une bulle, échangent entre eux, confortent leur opinion, et ceux qui pensent exactement le contraire, je ne suis pas en train de vous dire maintenant, ce n'est pas la question de savoir qui a raison, qui a tort. Ceux qui pensent autrement s'enferment aussi dans leur propre bulle, et ces mondes ne se rencontrent plus. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie pour la démocratie? En fait, c'est probablement une catastrophe, parce que la démocratie ne fonctionne que sur l'engagement de mondes qui, en principe, ne devraient pas forcément se rencontrer, mais qui se rencontrent et qui échangent des informations. Et ça, c'est un des éléments extrêmement, je pense, importants. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui se jouent en ligne, en plus sous l'œil, si j'ose l'humaniser ainsi, d'un algorithme qui va décider ensuite de ce que vous allez voir et qui va amplifier, renforcer, enfermer en suivant une logique qui n'est pas une logique de qualité scientifique ou de qualité du débat, qui est une logique plutôt économique à relativement court terme. Et donc cette question d'accès à l'information est très importante. Je me suis un peu égaré parce que je vous parle assez librement. Je vais revenir maintenant au cœur de mon texte pour dire que dans ces questions-là, évidemment, eh bien, ce sont des engagements, c'est une réflexion que l'on doit mener ensemble. C'est la raison pour laquelle le travail que vous allez mener durant les prochains jours est extrêmement important. Nous devons nous attaquer à la désinformation. Je mentionnais les éléments qui peuvent y conduire. La désinformation et la polarisation, qui sont aussi des poisons pour le débat. Et pourquoi est-ce que la désinformation et la polarisation prospèrent? Ils prospèrent parce que c'est rentable. Ils prospèrent parce qu'ils sont rentables. Il y a des recherches qui ont prouvé que chaque mot d'indignation ajouté à une publication en ligne augmente le taux d'adhésion et de renvoi, en fait, de multiplication du message. Un message un peu plat, il ne va pas être diffusé plus loin. Un mot d'indignation, il sera diffusé plus loin. Et tout ça pousse à la polarisation. On a, je le disais, des algorithmes qui privilégient facilement l'indignation à la précision, qui privilégient les clics à la vérité, parce que c'est plus rentable. Alors, peut-être économiquement, mais surtout déjà en termes de multiplication du message. Et ça, on ne peut pas le remettre en cause simplement par la bonne volonté. Il faut travailler pour cela. L'éducation, la transparence sur la manière dont les contenus sont promus et sont modérés, et des mesures qui incluent une responsabilité renforcée pour identifier et traiter les risques liés à la désinformation, un étiquetage, peut-être pas l'appeler autrement, des contenus générés par l'intelligence artificielle. Ça ne suffit pas, mais c'est au moins un début. Des stratégies de démonétisation pour supprimer les incitations financières à la désinformation. Voilà quelques éléments. J'aimerais maintenant terminer en parlant de 2025 comme peut-être de l'année de la citoyenneté numérique, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Nous avons une montée de l'individualisme pour toutes sortes de raisons que j'ai plus ou moins indiquées tout à l'heure. Nous avons ces crises endémiques et parallèles. Nous vivons un monde de crises endémiques depuis une quinzaine d'années, ou un peu plus. Nous avons un débat public en ligne et hors ligne qui est de plus en plus pollué par la polarisation, la désinformation, les discours de haine. Et il ne suffit pas dans ce condition de défendre nos libertés, il faut aussi les transmettre, les faire vivre et retisser le lien démocratique. Et c'est tout le sens de la décision prise par la conférence permanente des ministres de l'Éducation du Conseil de l'Europe, faire de 2025 l'année européenne de l'éducation à la citoyenneté numérique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à utiliser la technologie avec un esprit critique. Ça veut dire respecter les autres, les opinions différentes, respecter leurs droits, les idées, respecter l'immense diversité culturelle qui existe. C'est s'engager et coopérer pour une société plus forte. C'est bien sûr protéger ses propres données et celles des autres avec vigilance et rester curieux, apprendre sans cesse et anticiper ces défis de demain. Et donc, en conclusion, à tous les jeunes qui sont avec nous ce soir, à toute la jeunesse européenne et à tous les moins jeunes aussi, parce que nous sommes tous concernés, dans le fond, nous devons réussir à utiliser le pouvoir et les opportunités du numérique et de l'intelligence artificielle pour renforcer la démocratie et pas pour l'affaiblir. Nous devons accepter le débat, et même et avant tout dans la contradiction. Ce n'est pas toujours confortable. Mais ce qui nous fait progresser n'est pas toujours confortable. Et c'est surtout rappeler que sans éducation, il n'y a pas de démocratie. Et en même temps, nous devons passer le message aux acteurs du numérique, protéger la société, protéger les valeurs, protéger aussi les plus jeunes générations. Engagez-vous pour cela. Et vous avez une responsabilité qui est à la hauteur de l'influence que vous avez. Ça, c'est un message que nous devons toujours rappeler. C'est pour toutes ces raisons que le Conseil de l'Europe, d'ailleurs, s'engage à renouveler le pacte démocratique. Nous y travaillons activement. C'est un travail de longue haleine qui va nous prendre du temps, mais qui est, je crois, très important parce que nous ne considérons pas la démocratie comme acquise pour toujours, nous donner les moyens de pouvoir faire avancer et développer nos valeurs dans ce contexte parfois difficile. Ne tenons pas pour acquises ces valeurs, les valeurs autour desquelles nos sociétés sont construites. La démocratie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur dont on peut se dissocier lorsqu'on ne s'y reconnaît pas. C'est aussi accepter les résultats, même quand on n'est pas d'accord avec chacun des résultats qui est apparu. La démocratie, c'est un choix. On peut faire d'autres choix. On peut choisir de vivre hors d'une société démocratique. Mais surtout, la démocratie, c'est chacun d'entre nous, en réalité. La possibilité pour chacun de peser, de prendre une influence sur l'avenir dans lequel et sur le futur dans lequel nous allons vivre. Parce qu'encore une fois, alors c'est une expression que vous avez déjà entendue, on n'hérite pas de ces valeurs et de la démocratie. En fait, on l'emprunte à celles et ceux qui vont nous suivre. On peut dire la même chose pour notre planète. C'est le message que je voulais vous passer. Pardonnez-moi d'avoir été un peu spontané et de vous avoir parlé avec le cœur. Merci de votre attention. Thank you very much for this really fascinating speech. And I would like now to give the floor to Clifton Grima, Minister of Youth, Education, Research and Innovation of Malta. Mr. Grima, I'm glad that you could make it in time despite the traffic jam. The floor is yours. Thank you. Your Royal Highness, Mr. Secretary General of the Council of Europe, Excellencies and distinguished guests. It is an honor to address this esteemed gathering at a time when the digital revolution presents both unprecedented opportunities and also significant challenges for youth engagement in our democracies. Social media, artificial intelligence, and digital platforms have surely amplified the voices of young people in ways that were unimaginable just a few years ago. These tools are powerful instruments for activism, political mobilization, and also education, empowering youths to actively engage in a democratic process on a global scale. However, we must also be aware of the risks and potential inequalities that accompany this digital innovation head-on. It is crucial to not only recognize these challenges, but also to decisively explore and implement alternative methods to enhance youth participation both online and also offline. A few words about digital exclusion. While acknowledging that many people lack access to technology and also digital skills necessary to fully engage in digital democracy, we must make every effort to ensure that youth have opportunities to participate in the democratic processes. This can be achieved through conferences, spaces, where young people can engage in debates, both online and also in person.
The Council of Europe has consistently provided such spaces, particularly through its work within the Joint Youth Council, and this model and others like it have proven effective at both the regional and also the national levels. For example, back home, Malta's Youth Advisory Forum plays an advisory role to the Cabinet of Ministers, offering innovative solutions on various issues. The Youth Forum emphasizes the importance of young people in the Maltese democratic process, building upon good practices that have been undertaken over the years. Amongst these, lowering the voting age to 16, and also allowing those who are 16 years old to hold the offices of mayor or deputy mayor in our local councils. This initiative assigns them responsibilities that reflect the trust of our government in our young people. Now, with regards to misinformation and online manipulation. The prevalence of disinformation campaigns, cyberbullying, and algorithmic biases can deter engagement and also contribute to societal polarization, with the risk of eroding the trust young people have in formal political institutions. The digital space has indeed evolved into a new political arena, and young people must be equipped not only to navigate it, but also to actively shape it by presenting fact-based narratives that reel in other young people. This obviously requires decisive action on three key fronts. First, knowing that the digital world is not a neutral one. The influence of dominant actors in shaping political narratives, whether through social media platforms or AI-generated content, requires a framework that ensures transparency, accountability, and fairness in how political discourse is moderated. Also, young people must be actively involved in policy discussion on digital governance to ensure their rights are safeguarded against manipulative content, data exploitation, and also online harassment. Dear colleagues, information is power, but misinformation is a weapon. Without critical digital literacy, young people are indeed vulnerable to manipulation and also disengagement. To address this, schools and youth organizations must go beyond teaching traditional civic engagement and integrate practical digital political literacy into their curricula. It is essential that young people can distinguish truth from manipulation generated through disinformation and misinformation. Recognize genuine activism from disingenuous digital movements. Recognize real democratic opportunities amidst digital distractions. Make political observations and statements without resorting to hate speech or else hate-motivated messaging. While online activism is crucial, it is a crucial aspect of modern democracy, it must be linked to tangible political influence. If the digital world is where people engage, where young people engage, we must ensure it serves as a genuine entry point into a real decision-making space. This requires, amongst others, lowering barriers to youth representation in formal politics, ensuring that digital consultations complement, rather than replace, real dialogue between young citizens and policymakers, and also developing mechanisms to translate youth participation into policy, not just visibility. With regards to Malta's commitment to youth and digital democracy, as a country, we assume the presidency of the Council of Europe in May. We are committed to further the commendable work and efforts of the Luxembourg presidency by continuing to promote youth participation in democracy, and also to ensure that young people have a direct influence on shaping democratic processes. To this end, we will lead the following key initiatives. The 4th European Youth Work Convention between the 27th and the 29th of May, whereby we aimed at ensuring that youth work is fully recognized
as a driver of democratic participation in both physical and also digital spaces. Also, the 10th Ministerial Conference for Ministers responsible for youth on the 9th October being held for the first time in 13 years. The Ministerial Conference will reinvigorate the collective agreement, engagement, and commitment of ministers responsible for youth, while building upon what was agreed upon by the heads of government and the state in Reykjavik. At this conference, we will adopt Council of Europe reference framework on integrating a youth perspective, ensuring that young people are not merely consulted, but serve as co-creators of policy. Democracy in the digital age cannot be reduced to likes, shares, and hashtags. It must be about real power, real influence, and real accountability. In this regard, Malta's National Digital Education Strategy from the year 2025 to 2030 sets out a comprehensive framework to prepare our learners for success in the digital area. Furthermore, our National Education Strategy recognizes that the concept of basic skills has to evolve in order to include the following: 21st century skills, data and digital literacy, media literacy, emotional literacy, and also emotional intelligence. Under the first pillar, well-being, and within the strategic objective, educators' well-being, specific initiatives have been introduced to promote digital competences among both educators and also students. We welcome and fully support the Secretary General New Democratic Pact for Europe, in particular the clear emphasis on the role that our youth have in shaping democracy. Our collective responsibility is to ensure that young people do not merely participate in digital democracy, but are empowered to shape it, redefine it, but most importantly, lead it. The future of democracy is being written in code, shaped by algorithms, and debated on digital platforms. Let us work together to ensure that young people are not only part of the conversation, but are at the very center of decision-making. Thank you very much. Thank you very much, Minister Grima. Now for the closing words, it's my pleasure to give the floor to Minister Claude Maisch, Minister for Youth, Education and Children. Please. Your Royal Highness, distinguished guests, dear everyone, I'm very honored to stand before you today following the insightful contributions of previous speakers who have already explored the critical intersection of democracy, youth, and the digital age. Their perspective sets the stage for our collective reflection on the opportunities and challenges that define this new era. The digital age has transformed nearly every aspect of our lives, reshaping the way we access information, participate in democratic processes, and engage in politics. For young people, digital platforms are not just tools. They shape identities, build communities, and support civic engagement. This transformation brings both opportunities and challenges. On the one hand, young people today have unpredicted access to knowledge and opportunities to voice their opinion. They can mobilize, connect, and influence change like never before. Yet, at the same time, they face real risks: exposure to misinformation, the manipulation of public opinion, and digital fatigue. The rise of artificial intelligence further complicates these issues, amplifying both the benefits and threats of technology. These challenges demand a collective response. As educators, universities, other stakeholders, and policymakers, we must work together to ensure that digital spaces remain tools for empowerment rather than instruments of division
and manipulation. Democracy thrives on informed participation, trust, and transparency. However, these values are incredibly under threat. AI-generated disinformation, deepfake technology, and the dominance of a few powerful platforms make it more difficult than ever to distinguish fact from fiction. If young people cannot trust the information they receive, how can they meaningfully engage in democratic life? This is why education must be at the heart of our response. Our National Action Plan, Sicher Digital, plays a crucial role in preparing young people for a digital future. With its dual meaning, digitally safe and digital for sure, it focuses on 4 pillars: enhancing digital skills to ensure young people are prepared for an increasingly digital world, promoting responsible AI use in schools, providing students and teachers with the skills to navigate this technology ethically and effectively, finding a balance between digital and real life, encouraging activities beyond screens to support well-being and social development, simplifying digital administrative processes to enhance accessibility and efficiency. With our current Screen Life Balance campaign, we encourage responsible smartphone use in schools and at home. We must ensure that children and young people have access to enriching real-world experiences. It is our responsibility to provide these alternatives. That's why we are making it a priority to invest more in real-world experiences, expanding youth sports, creativity, and social activities, both in school and out of school settings. Another major concern is disinformation. Studies show that young people in Luxembourg are increasingly worried about false or misleading information online. The solution lies, once again, in education. Schools and universities must equip students with media literacy and critical thinking skills to help them navigate the digital world with confidence. This is why we have integrated digital sciences into our curriculum, teaching students the fundamentals of AI, data ethics, and online safety. Education is key, but it doesn't stop in the classroom. Media literacy and political awareness must also be fostered outside of schools. That's why we support the Center for Civic Education in its political education programs. We also support and develop the National Safer Internet Center, Be Secure, which promotes the responsible use of digital tools and is a key player in prevention. While education and awareness campaigns are essential, they must be reinforced by clear and effective regulations. Protecting young people online requires accountability from digital platforms. The EU Digital Services Act and the EU Artificial Intelligence Act set essential standards for a safer and more ethical digital environment. In line with these regulations, Europe's Better Internet for Kids strategy aims to protect, empower, and respect all children and young people online. We fully support this strategy and are committed to its implementation. But laws alone are not enough. True progress requires cooperation at all levels: national, European, and global. Luxembourg is committed to playing an active role in these efforts, working with partners to strengthen digital safety and responsibility. The future will be even more digital. The question is not whether we embrace technology, but how we prepare our young people to navigate it responsibly. How do we protect, empower, and respect them while ensuring that democracy remains strong in this rapidly evolving landscape? This conference is an opportunity for meaningful exchange and concrete action.
We must ensure that digital technology strengthens democracy rather than undermine it. We must connect research with real-life practice, ensuring that young people receive the education and support they need to participate actively in shaping their societies. Let us seize this opportunity to learn from one another, to innovate, and to build a future where democracy flourishes in the digital age. I extend my sincere gratitude to the organizers, speakers, and participants who have come together for this important conversation. May your discussions be insightful, and may this gathering inspire real solutions to the challenges we face. Thank you. Thank you very much, Minister Mais. We are at the end of our, let's say, formal part of the opening ceremony. I would like to take the opportunity to thank all the speakers, especially Your Royal Highness and Secretary General of the European Council. And now I would like to invite you for a reception, which takes place just in front of our room. And I wish all of us fruitful debates today and tomorrow and on Friday. Thank you very much, and now let's have a drink.